Thaa imwe na nĩ cia hwainĩ ihĩtũkĩtie na ndagĩka mũgwanja koguo nĩ 7:07 reka tũingĩre mohoro-inĩ maitũ ma thaa imwe. Niĩ njĩtagwo mũrĩithi wa Ichurah. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ harĩ gĩtaro kĩa Afrika ya gatagatĩ thutha wa wĩkiranĩri wa ngirimiti ya thayũ gatagatĩ ga bũrũri wa DRC rĩmwe na bũrũri wa Rwanda harĩ ikinya-inĩ rĩa kũnina nditimũrano ĩrĩa ĩkoretwo kuo kwa mĩaka mĩingĩ irathĩro rĩa DRC. Mũtongoria wa bũrũri wa America Donald Trump na hamwe na mũtongoria wa bũrũri wa Kenya Ndagĩtarĩ William Ruto na Uhuru Kenyatta magĩkĩra wĩira wĩkiranĩri wa ngirimiti ĩno. Sinaida Chege nĩ atarĩria. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also, and we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. Tukima kwa Amerika tudoke huko kaunti ya Embu kana huko County Florida wa Kenya thutha wa mĩhang'o ya ũtungata kũrũgama kwa ihinda rĩa mĩeri 5 wabici-inĩ cia CDF gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kũrũmĩrĩra wabici cia kũrũmĩrĩra wabici ĩno ngucanio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba
wabici ino nĩ hingũrĩtwo werũ atongoria kamĩtĩ ya ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtarĩ waugĩte indo cia makĩria ma ciringi mirioni 100 nĩcio ciakorirwo cikĩanangwo ĩndĩ rĩu nĩ mahotete gũcokia imwe gũkũ akĩũria mbeũ njĩthĩ kwaga kũhũthĩka nĩ ateti harĩ kũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Njũgũna wa Kamũche na riboti ĩno. Hĩndĩ ya mũrũrũngano wa Sabasaba gĩkundi kĩa arũrũngani makĩhithũkĩra ofici cia CDF gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ taũni-inĩ ya Kĩrũgũya makĩiya computers na gũcoka gũcina ofici ici, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire kũrũgama kwa mĩhang'o ya ũtungata kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Agitongoria kamĩtĩ ya ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno, mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte gĩko gĩkĩ nĩ gĩacũngĩrĩire hathara ya mũigana wa ciringi mirioni 100. Nyende kuga rĩrĩa twekeirwo BQ ya indo iria twarusire nĩ twarusire over 100 million both in furniture na destruction. No nĩ tũrauga tũtikũthiĩ na BQ icio, tũretha o andũ a gũkũ, mũndũ ũvakaga rangi, mũndũ wĩkĩraga tiles, tũkarĩvania kĩ wananchi ũrĩa tũrĩvanagia tũgĩka maũndũ maitũ nĩ ũndũ budget iyo tũtiarĩ tũvote gwĩka. No rĩu nĩ mahotete gũthondeka werũ ofici ici nĩguo ũtungata kũrĩ mũingĩ ũcokererie. Kuma ũmũthĩ tũkwenda kwĩra andũ a Kirinyaga Central nĩ twacoka na tondũ ndamwerire tũgũcoka na vinya makĩria ũrĩa twarĩ naguo. Nĩ mũrona wabici tũthakarĩtie biũ, nĩ tũkũgũra furniture njega na maũndũ mothe no mekũthiĩ na mbere. Kũ rekodi cia gĩcinĩro wabici-inĩ ĩno na nyingĩ through the office ya DCI nĩ tũvotete gũkorwo tũgĩcicokia, koguo andũ a Kirinyaga Central matikage na wasiwasi. Gĩtarĩ augĩte ũndũ ũcio wĩna gĩconoko kuona ateti magĩbanga njama makĩhũthĩra mbeũ njĩthĩ gũthũkangia indo cia mũingĩ nĩguo kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Mĩto moke macine tũtĩna bata nĩ inyuĩ na tũtikũmũbuata andũ arĩa tũgũbuatana nao na tũgũbuatana nao mbara ya gĩsiasa rogo gĩsiasa tũgũbuatana nao gĩsiasa nĩ ũndũ tũya amatũmi na ithuĩ tũkiuga arĩa manyitĩtwo na maũndũ nĩ ũndũ mũmbũrire maũndũ marĩa mũmbũrire na ndĩkwenda kũmaragania ava ithuĩ tũna mwene kũigĩrĩra nguru igũrũ rĩa metha tũtĩna bata na mũigĩrĩri nguru nĩ ũndũ andũ acio gũtũma matũmĩtwo. Mũnini wa County Commissioner wa Kirinyaga ya gatagatĩ Josephine Mwengi akĩũria mbeũ njĩthĩ kwaga gũthũkangia indo cia thirikari kuona arĩa megũikio ngono nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho rĩrĩa eranĩire kũgacĩrithio gĩtiri gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Hakuna maandamano imepangwa mahali, lakini wale vijana wetu ningependa kuwasihi wasitumike vibaya. Hii mali kwa hapa Kirinyaga Central ni yao, ni ya wazazi wao, waichunge na wailinde na watii sheria na watoke wafanye kibarua. Kazi ziko, watu wasichague. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũche. Thank Kamanye thengiũ mũndũ gwĩtwo Njũgũna wa Kamũche nĩ riboti ĩyo. Mĩrimũ ya ngoro gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya na kaunti ya Nairobi ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka o gwakĩa. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na marĩgĩtarĩ a mĩrimũ ĩno ya ngoro makiuga ũhũthĩri wa njohi, ndawa cia kũrebia na mĩrĩre mĩũru nĩcio iracũngĩrĩria mũrimũ ũyũ, kuona mĩrimũ ya cukari na gũteng'era thakame nĩ ĩmwe ĩkoragwo ĩgĩcũngĩrĩrio mũno kũrwara kwa ngoro. Kahiũ John wa Francis arĩ na riboti ĩno. Mugaru na miaka ya hau kabere kũrĩa mĩrimũ ya ngoro irarwaragwo nĩ andũ arĩa marĩ na makĩria ya mĩaka 60. Rĩu mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 40 marĩ kĩgera-inĩ gĩa kũragwo nĩ mĩrimũ ĩno. Ũyũ nĩ kũringana na marĩgĩtarĩ a kũrigita mũrimũ ũyũ kuma rũhonge rwa bũrũri rwa Kenya Cardiac Society, makiuga gĩtarũ kĩa Mount Kenya na kaunti ya Nairobi nĩkuo thĩna ũyũ wĩhĩrĩirie kumanagia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, njohi na mĩrĩre mĩũru.
what we call the hotspots for cardiovascular diseases, and these are areas where there's high levels of hypertension, diabetes, and lipid disorders, more so the urban areas of the country, and especially from national statistics, we've seen this a lot happening in Nairobi and the peri-Nairobi areas, the central Kenya and the mountain region, and this, of course, has thrown us back to the drawing board to find out what is the reason. Amongst females, the younger patients tend to have a lower risk of cardiovascular disease compared to those who are postmenopausal. Back in the days, we used to have cardiovascular diseases more prevalent in maybe people above 60, but now we have them in people as young as 40. Murigitari amakiuria muingi gwitikira guthimo mahinda kwa mahinda kuona murimu ino iratiga family nyingi iri nokia kuona ifataraga mbeca nyingi kurigitwo ndumwe na guthinia thirikari kuona insurance yogimo wa mwiri ya SHA no irahuthika. The increased spending and costs of treatment. You have to pay for transport to the hospital, you have to pay for the consultation to see the doctor, there's a test to be paid for, there's the drugs to be paid for, all right? And if the patient comes in an acute or emergency setting, then they have to be admitted. That's an additional cost. Complications, and then there's also, it affects the quality of life. So for example, if you get cardiovascular diseases, or if you get, if one of the complications you get is peripheral artery disease, then you may not be able to walk properly, you may end up being a wheelchair bound. Marigitari ya kuma thibitari itiganite mwaka waragio hindi ya mathomo maduko ithatu kuri arutwo aria mathomagira mathomo maya ma mirimu ya ngoro kuri cardiologist munene wa Uthaya Rifaro oritie muingi wa Nyeri na matura maria marigiceirie gwetha motungata maya thibitari ni ugukwa kiuga marigitaga arwaru matanyiheire 40 o muthenya. But particularly in the central region around the Mount Kenya, we have a very high prevalence of diabetes, which actually is a major risk factor for patients getting heart disease, heart failure, heart attacks. And we also have a high prevalence of hypertension. On average, here we see patients in the medical outpatient clinic, about 30 to 40 patients whom we are following up for either hypertension or for diabetes. We have a separate specialized heart clinic, cardiology clinic, where we see now the patients with the complications arising from those particular. Kuma Uthaya Rifaro, County ya Nyeri, hadu ni GTN TV, Jitego Kahiu John wa Francis. Tukuthina mbere riboti ni ngene ati itinga ya iria-ini ni riranĩire cioneki inya nene harĩ gũtigĩrĩra nĩ yarĩũkia na gũtamba na kũingĩra gĩkĩro-inĩ kĩa mũtaratara wa matinga 20 ngũthi gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ kũringana na mũikarĩri gĩtĩ nĩwe Paul Mashira ũrĩa ugĩte hatarĩ nganja maya nĩ makorwo magĩkinyanĩra akiuga mwena-inĩ wao arĩmi nĩ mahotie gũkorwo matũgĩrĩtie mathabu hamwe na ũrũgamĩrĩri wa itinga rĩrĩ magĩtarĩria marĩa marĩ na mwĩhoko na kuona ũgacĩru wa ũrĩmi wao. Nĩ ya mũcemanio wa oro mwaka wa arĩmi a cai factory ya iria-inĩ Uthaya County ya Nyeri kũringana mũikirĩte wa factory no Paul Mashira akigethengia wa maũndũ kĩheri ma mwaka ũyũ nĩ marahotire gũkinyanĩria maũndũ kĩheri. Ũmũthĩ uma mũthenya wa bata mũno tondũ tũgũkĩte kũhe akũria aitũ mathabu ma mĩeri 12 hetũkĩte mwaka-inĩ wa financial year 2024-2025 na ũmũthĩ uma mũthenya wa AGM nĩtwacira maũndũ maingĩ na tuga mwaka ũcio nĩ ũrarĩ mwega bentho nĩ tũrakĩhokoretwo tũgĩkorwo tũgĩte mbeca nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgĩtwo wagi wa mbura tondũ gũtirarĩ cai ona ningĩ exchange rate gũkorwo ĩtarĩ favorable. Tugaga hingo ciothe rĩrĩa ciringi ya Kenya yagĩa hinya mũrĩmi wa macani kana ona exporter nĩ kũruzaga tondũ kĩndũ kĩrĩa arendagia akagĩa mbeca nyingĩ in Kenyan shilling rĩu endagia for instance in dollars akagĩa mbeca nini na ngwĩciria kĩu nĩkĩo gĩatũmire mwaka ũcio wa 2024-2025 bonus reduce gũkĩra ĩrĩa yarĩ kuo ya 2023-2024. Hamwe na ũguo Mashira augĩte ta factory ya iria-inĩ matongoretio nĩ cioneki inya nene marongoreirie na maũndũ ta ũthondeki wa cai wa orthodox, AWN modernization gatagatĩ ka mangĩ na gũtigĩra ihinda-inĩ rĩũkĩte marĩ namba-inĩ ya matinga 20 ngũthi gũkũ bũrũri-inĩ.
ithuĩ nĩ tũkoretwo tũkĩrigia kidogo mĩaka mĩingĩ, no rĩu bodi ĩrĩa ĩkuo nĩ tuoete jukumu ya kuga atĩ no nginya itinga rĩrĩ rĩtongorie o ta matinga marĩa mangĩ. Okorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ modernization, nĩ twĩtĩkĩrĩte atĩ na kũrĩa itũ magatũhe blessings icio na goodwill to transform itinga rĩrĩ nĩgetha rĩhanane ta matinga marĩa mangĩ, nĩgetha ĩgĩũka mĩaka 2, 3, 4, 5 tũkompitage o ta factory iria ingĩ, na kũrĩa itũ ngwĩciria hau nĩho marĩ ta ũtũkĩte kũmethera mbeca. Mwanene wake memba wa bodi ya KTDA agĩtũgĩria ikinya rĩa kamĩtĩ ya ũrĩmi ya Senate nĩ ũndũ wa gũkindĩra atĩ bonathi gũkorwo ĩrĩhagwo kũringana na quality ĩndĩ ti ũingĩ. Niĩ nĩ kwacua arĩmi atĩ o ta ũguo mũratũhetũkĩririe agendas ciothe tũkũmwacua atĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũrutĩra wĩra. Inyuĩ na inyuĩ rĩu ũguo mwacoka mĩgũnda-inĩ mũthiĩ na mbere na gũtũhe quality, tondũ nĩ muonete atĩ hatirĩ kĩama kĩringagwo nĩ ũhoro wa quality. Ona maũndũ ma mothe mũraigua makĩario bũrũri-inĩ rĩu nĩ muonete atĩ ona ũrĩa kũreragwo ũhoro wa marĩhi ma bonus ma East na West, harĩ ripoti njega mũno ĩrarutirwo ira nĩ kamĩtĩ ya agriculture ya parliament, na ndĩnjokerie kamĩtĩ ya agriculture ngatho mũno nĩ kũruta a very comprehensive report, na nĩ tũkenete mũno ithuĩ ta directors a Kenya ng'ima nĩ kamĩtĩ ya agriculture kũruta a very good report ya kuonania kĩrĩa gĩtũmaga kũgĩe na tofauti. Na rĩu ithuĩ ta arĩmi a Nyĩrĩ tondũ biũ nĩ tũmenyete thiri no quality, na ithuĩ directors tũmũnyihĩrie mahũthĩro nĩmo cost of production, ĩyo noyo thiri na noyo formula ya kũmwĩkĩra mbeca mũhuko. Nao arĩmi magĩtũgĩria mathabu maya makiuga nĩ kũrĩ na waragania thĩinĩ wa itinga rĩrĩ rĩa iria-inĩ. Kuma ũhoro wa madirector macenjio arĩa marehetwo ihinda rĩrĩ nĩ marĩ na transparency na maũndũ magakorwo marĩ mega, na ona rĩrĩa tũroka gũtata mũthenya wa ũmũthĩ ona accountant ũrĩa wathoma mathabu agakorwo harĩ transparency, hatarĩ handũ harathiĩ fiche. Ona tarĩu tũngĩtua kũrora ta GM yo ũmũthĩ nĩ twakorwo tũkĩanalyze ũhoro wa nginya mĩgũnda yagũrĩtwo kĩmahĩtia, na ithuĩ tũhana ta kũria a factory no twauga maũndũ macio board members na management mamenye ũrĩa magũkinyĩra mũgũnda ũcio. Nĩ tũrĩkĩtie kuona ũgarũrũku mũingĩ mũno, mbeca cigoka mĩhuko, nĩ tũcokete tũkona okorwo nĩ ũhoro ũcio wa kamĩtĩ cigũkorwo makĩnyitanĩra na akũria, transparent ĩgakorwo ĩrĩ njega. Handũ nĩ Hajitian TV Ejite Ũgĩtonga Wadwiri tũkĩringanithia na tũkomba kũmũkoro hanini nĩ ndĩrahũndũka na mangĩ ndũgakorwo kĩhera mĩtambo-inĩ. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Msimu huu wa Krismasi tatua Krisi inataka. Jishindie mara 5,000 ya beti yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogoo wa Krisi, bills za unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account HOTA. Amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Merry Christmas, win big na tatua Krisi na Daka.
Etwahunduka kuria kanjo ya mathomo ma watho niyo Council of Legal Education ni irikitie kuhingura kigomano gia thiko igire itemi-ini ria kwiga kana gukorwo magithomithia mathomo mege mainie na watho hamwe na mathukuru maria mathomithanagia watho gutigirira ni maruta githomo gikinyaniru kuri mawakiri rungua rwa kimuri kia mwaka uyu gia githomo kia watho kuria kigomano giki kirehete hamwe mawakiri athomi na arugamiriri a watho hamwe na anyiti itemi angi kuringana na aria maugite itemi nene ni ria CLE ni gutigirira aria mathoma watho ni makorwo magikurikana na togo ku bururi-ini nginyagia nja wa bururi. Other partners will build this timely and forward-looking, building stronger East Africa community. Market aside, the Commission, globalization, commercial financial systems, is about the Council of Legal Education. As you see, this conference is titled The Future of Legal Education, because we are at a reflection point, an opportunity for us to ask ourselves, where does legal education go into the country in terms of the changing landscape, a changing landscape globally, where there is increased internationalization, not just of the economy, but also of governance. So we need to ensure that we are producing lawyers, not just for the Kenyan market, as one of the guests said, but lawyers for the globe, lawyers who understand international relations, lawyers who understand regional integration, but lawyers who also understand the opportunities and challenges that those two things provide. So that's why we are, and also we are having a future of legal education, because you know the education system currently is undergoing transformation. We adopted a competency-based education a few years ago. Those students or those learners are about to reach the university in 2029. We need to be prepared as a profession to ask ourselves, what does it mean for how we teach? What does it mean for what we teach? And what does it mean for how we mentor and prepare them for job markets? Right. Lawyers, they say lawyers represent criminals. But you know, everybody must have their day in court. But as we represent different shades of society, we must do so with the highest levels of integrity. A teacher of mine used to say that you must have an integrity like Caesar's wife, so that you do not have any blemish. It is only then that you can be able to promote the rule of law. It is only then that you can ensure that access to justice that is fair. Because we have negatively politicized everything. Every community now wants a law school in their region. The quality of lawyers notwithstanding, until the day that in this country we liberate ourselves from ethnicizing everything, then despite the best intentions of the best of us, very little will be achieved. This therefore is a direct appeal to populism, which is now rampant in this country. Let bodies that have mandate fulfill their duties. Of conflict of interest. Kenya recently passed the conflict of interest bill, and these are things that the CLE should be very keen on, so that the people, the lawyers who are working in those public institutions are better equipped to advise those who are implementing the various laws of Kenya. I mean, it's important to establish cooperations with the universities abroad to start with. I know there's quite a good cooperation with the UK, but there's many other countries that offer interesting opportunities for young lawyers or for people that want to study law. Vaithatu ni ndirahunduka na mangi maingi ndwakorwo kihera mitambo-ini nguririkania draw ya gikombe gia thi kana World Cup ya 2026 ikore kiambiriria thaa 2 ni nguhunduka na icio na ingi nyingi muno ona ciarikia kwihanda wega thaa 3 njitagwo Mũrĩithi wa Ichurah ni ndaumĩra.